Yo les amis, c'est Spike, on se retrouve dans cette vidéo pour un récap du dernier DevTalk question-réponse de Last Epoch. Dans cette vidéo, vous allez avoir le droit à 2 teasers arrivant probablement pour le prochain cycle, des infos sur le serveur test appelé Community Tester Program, une info sur l'arrivée du déplacement du personnage en ZQSD et bien plus encore. Merci à tous par avance pour le visionnage, un petit like et un commentaire pour le référencement, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Et on commence de suite cette vidéo récap avec une question concernant l'impact de la baisse de la hype et l'avenir du jeu. Alors selon vous, Last Epoch est-il un dead game car il a perdu 90% de sa base de joueurs depuis la release? Voici la réponse de Mike. Bien que voir certaines vidéos ou posts sur Reddit disant que le jeu est voué à mourir suite à la chute de la hype peut être quelque chose de décourageant, ce qui se passe actuellement sur le jeu, c'est-à-dire une grosse baisse de fréquentation, est exactement ce que EHG avait prévu. Ceci n'impacte en rien la survie et la longévité du studio, ni même les objectifs qui sont de créer un des meilleurs hack and slash du marché. Il pense que les joueurs vont revenir pour le contenu du deuxième cycle, plus la fréquentation va par la suite encore baisser car les joueurs vont aller sur un autre jeu, et si l'équipe a bien fait le taf et a rendu le jeu bien plus fun pour le cycle 2, alors ils reviendront pour le cycle 3, etc. etc. Alors j'en ai déjà parlé il y a quelques temps, mais le développement de Last Epoch est prévu pour une dizaine d'années, donc pas de panique de ce côté-là. Weird question. How does the team deal with the slow decline of a cycle? All seasonal games have this huge influx of gamers at the start, then a slow decline. Is this nerve-wracking for devs, and how do you feel you will judge the success or failure of a cycle? There, it doesn't have any impact on me whatsoever until people start, like you see the posts of that come out. It's like, oh, game's dead. It's lost 90% of the player base, whatever, all that sort of stuff. Those posts are a little disheartening. Because you're like, what if someone believes them? And it's like, it's fine if one person doesn't understand it, but like, if they manage to convince someone else by speaking really confidently, then it's a little frustrating. But like, it's doing exactly what we expected it to do. Exactly what we expected it to do. So I'm not concerned. There's no danger to the studio's longevity. We're gonna keep making the game. I think it's an awesome game. I think people are gonna come back and play cycle 2, sorry. And I think that people will, like the player count will drop off again, and they'll go play something else, and I mean, if we're doing our job well and the stuff we're making is fun, they'll be back for cycle 3, and that's great. All we can really do is make a fun game and hope people play it. It's as simple as it is for me, really. L'équipe de développement a déjà évoqué l'idée d'une map sortant de l'ordinaire avec une population de monstres pas communes de type monde des vaches ou monde des gobelins comme on a pu voir dans les précédents Diablo. C'est quelque chose qui éventuellement pourrait voir le jour sur Last Epoch, mais leur priorité est de développer le cœur du jeu en rajoutant des features majeures plutôt que de s'éloigner de l'essentiel. Any plans for some meme levels, for example, cow level, Exalted Mage birthday party crash? We've had many ideas for things like that. There's a few that I would love to do. I don't know how. We haven't got the okay to make one yet. Let's put it that way. I think we're probably looking more towards like real content first. Don't want to take away from the main stuff yet. Le déplacement du personnage en ZQSD est prévu sur Last Epoch et semble faire partie des priorités pour EHG, mais ça ne sera pas prêt pour la version 1.1 par manque de temps. Alors de mon côté, c'est pas le genre de QOL que j'attends, je testerai pour pas mourir bête, mais je sais pertinemment que ma main restera sur la souris. Is Voici coming in? I don't know if we ever actually settled on that or not. I know it's not available for 1.1. I can tell you that much. I'd like to though. I think we're at a point where
you know, if we can find the time to add it, I think it would be a good thing. It's a pretty significant addition. This is another one of those things I was talking about earlier about like, oh, just add it in, it's easy. Well, yes, but actually it's extremely hard. So you know, I'd like to, but Allez, premier teaser de ce DevTalk, possiblement un anneau unique. Aucune information donnée par Mike sur les stats ou l'utilité de l'anneau, mais je pense que c'est un unique destiné aux Forge Guard. Alors je vais vous mettre le screenshot du bouclier Forge Guard arrivé en jeu avec le patch 1.0, et on peut remarquer quelques similitudes avec celui-ci. Tout d'abord les pics tout autour des bordures de l'anneau, que l'on retrouve également sur le bouclier du Forge Guard, laissant penser à des dégâts d'épines, donc du reflect, puis la couleur orangée flamboyante très présente sur les compétences du Forge Guard, notamment Forge Strike, Smelter Wrath ou encore Manifest Armor. Alors peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais je pense avoir une bonne intuition, et lorsqu'il y a un mois en arrière, j'annonçais le système de dodge roll pour le patch 1.1, je me suis pas trompé, car la mécanique d'esquive arrive bel et bien pour le patch 1.1. Yeah, if you were already paying attention earlier, you would have already seen this. But too bad, it's the first one you get. Saving the other one for later. Don't worry, it'll come. As far back as my head tilts right now. This is a ring, if you couldn't tell. Thank you very much for the sub. We're with several gifted subs there. 3 gifted subs. Congrats to anyone who got one of those. Petite information très rapide, pour le moment rien n'est prévu dans le jeu pour pouvoir ajouter du LP supplémentaire à un item via un système de craft ou une autre mécanique. It would be also great being able to disassemble Legos and be able to use the mats. Let's say 1,000 to add 1 LP to an item. We have no intention of having a deterministic flat way to add LP to an existing unique. Allez, un petit tour du côté du Community Tester Programme, donc les serveurs test internes, où Mike pense que nous devrions avoir accès au Pinnacle Boss avant son arrivée sur les serveurs live avec le patch 1.1. Faisant partie moi-même du programme test interne, j'espère qu'ils ne le mettront pas pour 3 raisons. La première est qu'on aurait une longueur d'avance sur la mécanique permettant d'y accéder par rapport à ceux n'ayant pas accès au serveur interne, ainsi que la connaissance de la stratégie ou d'une partie de la strat pour le combat. La deuxième raison est que même si tout ce qui se passe sur le serveur interne est sous NDA, il risquerait d'y avoir des fuites qui engendreraient des spoils, voire la stratégie du combat à la sortie même du patch 1.1. Le Pinnacle est un boss censé être dur, très dur, nécessitant un équipement quasi parfait et également une maîtrise parfaite du combat. La troisième raison est que je suis comme vous, j'aimerais pouvoir m'y confronter rapidement, j'ai hâte, mais tout le monde devrait pouvoir partir sur le même pied d'égalité. Is the CT program people going to get a look at Pinnacle bosses like they did with 1.0? Also, left you spoilering up. Yeah, appreciate it. Yeah, I would assume so. Yeah, we were talking about a CT build going out at some point here. It's not quite ready for that yet. It's close. Allez, on termine avec le teaser numéro 2, avec la présentation d'une créature très étrange, sans plus d'informations de la part de Mike. Alors, est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un futur compagnon ou mignon? Quels sont vos avis? Pour ma part, je pense à un futur mignon, et je pense que ce serait un mignon accessible pour toutes les classes, donc potentiellement via un item unique, un bonus de set ou même une idole unique. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? Alors dans un premier temps, la couleur me faisant penser au miel, et les espèces d'alvéoles présentes un petit peu partout sur le corps de la créature. Ensuite, plusieurs classes dans le jeu peuvent invoquer des abeilles, on a le primaliste via des idoles, le rogue via un casque unique, et même le mage via une idole invoquant des abeilles élémentaires. Alors il n'y a plus qu'à attendre et à votre tour de spéculer. Voilà, c'est terminé pour ce résumé du DevTalk questions-réponses. Bien entendu, il y a eu bien plus d'informations, mais certaines reviennent chaque semaine, et j'ai pas forcément envie de répéter les mêmes choses, donc je suis sélectif, et j'essaye de vous apporter de nouvelles infos à chaque fois. Alors n'oubliez pas le soutien via un petit like et un commentaire pour le référencement. Merci à tous d'avoir suivi, et à la semaine prochaine pour un nouveau résumé hebdomadaire. Ciao les slashers. But here's a cool teaser. Oh, that's another question. There are a few hidden areas that I have found. Yeah, these areas unlock something. I guess something freeter, or are they just cool hidden things? Bovine type level, perhaps.
There are